students, welcome to Simply Studies. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது exercise 3.8 ஓட explanation part of graph. பார்த்தீங்கன்னா it is a diagram that shows the relationship between two variables. அதாவது x and y என்ற ரெண்டு வேரியபிள்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்பை காமிக்கிறது தான் graph. ஓகே, இது ஸ்பெஷலாக இந்த graph நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா, இப்போது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மக்கிட்ட நம்பர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது, ஓகே, ஆனால் அது நம்மளுக்கு வந்து புரியலை. ஸோ அப்போ நம்ம வந்து அதை கிராஃபை நம்ம இன்டர்ப்ரெட் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ பாப்புலேஷன் சென்சஸ் எடுக்கிறாங்கன்னு நினச்சிக்கோங்களேன். இப்போ வந்து அது நம்பர்ஸில் இருந்தானிக்கா நம்மளுக்கு புரிகிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதாவது இப்போ பாப்புலேஷன்லேயே பாருங்கள், மேல்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கோங்க. அது வந்து எடுக்கிறாங்கன்னு நினச்சிக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போது ஒரு யூனிட், அதாவது இந்த கிராஃப் இருக்கு இல்லையா, இந்த கிராஃபில் வந்து இந்த ஒரு பாக்ஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் 1 centimeter ஆர் 1 யூனிட். ஸோ இந்த ஒரு யூனிட்டை வந்து நம்ம வந்து சே ஃபார் எவ்ரி 1000 ஒரு யூனிட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து நம்மளுக்கு இவ்வளோ thousands இருக்காங்க ஃபீமேல் பாப்புலேஷன், இவ்வளோ thousandsல மேல் பாப்புலேஷன் இருக்காங்கன்றதை நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் கிராஃபை வச்சு. The purpose of graph is to show numerical facts in visual form so that they can be understood quickly, easily and clearly. Moving on to Cartesian system. A system of fixing a point with the help of two measurements, horizontal and vertical, is named as Cartesian system. So இதுக்கு இங்க ஒரு கிராஃப் இருக்கு, நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இங்க பாருங்க, இது horizontal line, இது vertical line. So horizontal is called as x-axis and vertical line is called as y-axis. Two measurements இங்க involve ஆகுது. ஒன்று வந்து horizontal measurements and இன்னொன்று vertical measurements. So a system of fixing a point with the help of two measurements, horizontal and vertical, is named as Cartesian system. So இந்த கிராஃப்ல இங்க பாருங்க, this is x, this is 0, this is x dash. See, 0 is the point of intersection or the 0 is the point of origin. Okay, so x-axis or y-axis or meet ஆகிற இடம் தான் is 0 and this is called as the point of origin. Okay, so இங்கே x-axis, இங்கே ஏன் x dashனா, see, இதெல்லாமே positive numbers, okay, positive integers. So positive integers எல்லாத்தையுமே நம்ம x-axis கடியில் போடுவோம். அதே நெகட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ் டேஷ் கடியில் போடுவோம். ஸோ திஸ் ஹாரிசான்டல் லைன் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இங்கே வந்து தெர் இஸ் ஒய், தென் தெர் இஸ் 0 அண்ட் தென் தெர் இஸ் ஒய் டேஷ். ஸோ திஸ் வெர்டிக்கல் லைன் வேர் ஒய் 0 அண்ட் ஒய் டேஷ் ஆர் லேட் டவுன் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த ஒய் ஆக்சிஸ். ஒய் இருக்கிற இடத்துல தே ஆர் ஆல் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் and y dash இருக்கிற இடத்துல they are all negative integers. So அதனால தான் இங்கே y dash ன்னு போடுறோம். And this axis is called as y axis. Y axis is called as ordinate. X axis is called as abscissa. So x axis க்கு point வந்து a ன்னு சொல்லுவோம், y axis க்கு point வந்து b ன்னு சொல்லுவோம். Horizontal line x0 x dash is called as x axis and vertical line y0 y dash is called as y axis. X and y axis are called coordinate axes. X coordinate of a point 0x is positive, 0 to x dash is negative. அதே மாதிரி y coordinate of a pointல பார்த்தீங்கன்னா 0y வந்து positive and 0 to y dash is negative. So இதையும் பார்த்தோம். X coordinate is called as abscissa and y coordinate is called as ordinate. Now what are ordered pairs? A point represents a position in a plane. A point is denoted by a pair A, B, two numbers. A represents distance along x-axis. So, x-axis la எந்த ஒரு point வந்தாலுமே it is represented as A. The point is represented as A. B represents distance along y-axis. So, y-axis la எந்த point வந்தாலுமே it is represented as B. So, this is called as ordered pair. Moving on to quadrants. The coordinate axes divide the plane of the graph into 4 regions called quadrants. Quadrants are named anti-clockwise from positive side of x-axis. So, இது graphல பார்த்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு graph is divided into 4 parts. So, these are called as
quadrants. நம்ம எப்படி சர்க்கிள் லெசனில் ஒரு சர்க்கிள் வந்து 4ஆக டிவைட் பண்ணால் ஈச் குவார்ட்டர் இஸ் கால்ட் அ குவாட்ரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோமோ, அதே மாதிரி தான் ஒரு கிராஃபை நம்ம 4ஆக டிவைட் பண்ணாலும் குவாட்ரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ குவாட்ரண்ட் 1 பார்த்தீங்கன்னா this x-axis also is positive, the y-axis is also positive. ஸோ அப்போ ரெண்டுமே ப்ளஸ் அண்ட் ப்ளஸில் தான் வரும். ஸோ இந்த ப்ளஸ் ரெப்ரசன்ட்ஸ் எக்ஸ், த பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் as a, அண்ட் இந்த ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் y-axis அண்ட் திஸ் பாயிண்ட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் b. ஓகே, இப்போ quadrant is named anti-clockwise இல்லையா? ஸோ anti-clockwise-னா ஃபர்ஸ்ட் quadrant 1, அதுக்கப்புறம் உங்களோட லெஃப்ட் சைடில் தான் quadrant 2 வரும். ஸோ quadrant 2 பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து நெகட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ். ஸோ negative integers on the x-axis, the point is A. Positive integers on the y-axis, the point is B. Now next, moving on to quadrant 3. So இங்க பார்த்தீங்கன்னா x-axis on negative integers, y-axis on negative integers. So negative integer x-axis point A, negative integer y-axis point B. Quadrant 4. So which is on the right side. So இது பார்த்தீங்கன்னா the x-axis is positive and the y-axis is negative. So plus x-axis point is A, negative y-axis the point is B.